Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Alan Wake. Vi får springa samma runda som förra gången då. Springer runt och kolla alla rum och se vad som händer. You're following us. Åh, vem står här framme? Åh, Ahti! Here is the light at the end of the... Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta go on, watch at the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. Masterworks. There is Tom the poet, my favorite. And Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, planned is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Find the shoebox in the basement. Och det här blir basement shortcut. Okej. Trevligt. Springer vi ner då. Vart kommer vi ner nu då? Då kommer vi dit. Och sen då har vi break room. Shoebox. Okej, vi ska... Ska vi springa ner nu eller? Hur var det nu? I would find Alice's photos in a shoebox. Men vad är det inte... Okej, vi ska lite längre bortåt här då. Shoebox. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important even if I didn't know what to do with them yet. Escape the talk show studio. No. Exit. Okej. Tillbaka hit upp för trappan så ska vi bara springa runt ner i den korridoren bredvid istället. Då har vi exit där så att det är väl det jag misstänker. Att det är det som gäller då. Och inte åt det hållet utan
Vi gör... Jag vet inte om vi behöver ha det där lyset egentligen. Så vi plockar med oss det. Kan ingen springa efter oss där? Det känns bra då. Exit var åt den här hållet. Eller vi har en tv här i alla fall. End of part. Det var inte en lång sekund det där var. Okej. Okay. You don't have a clue. You are stuck in a loop. Kör. Så nu escapar vi här och ser om vi får... To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Look for Zane at the hotel. Ocean View Hotel. Där är vi. Vi ska bara rakt fram. Här hade vi ett echo också, såg jag. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane. Okay. An esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? No. Was Zane just another alias for Scratch? Yes! There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Vi rusar väl bara förbi alla här då. Försöker spara batteri. Sleep! Motherfuck!
Skulle tagit med heal. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. Men om vi kollar karta här ska vi se. Jag vill ha lite mer heal. Men när vi ändå är här så behöver vi inte spara om eller spela om det andra. Och då ska vi uppåt här då. Åkte hissen utan mig nu. Var det 605 eller vad var det för nummer? Kommer ni ihåg? Det har inte varit ett sånt spel men man you never know liksom. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Okay. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. A visionary. It was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Okay. Cinema. Cinema. Come on, Wake. I told you not to try anything. Movie ticket. Go to Poet Cinema. Exit the hotel. Zane's film. I had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. Lost in your own company. And cut. Oh. Now that is drama. Huh. Okej, då drar vi. Får vi kalla på hiss? Nej, de stannade kvar och först. Får vi spela lite Alan Wake då? Alan. Får man tänka på typ sådana här chipmonkeys eller vad de heter. De är just någon så här BBC-grej. Alan och djur så håller på att skrika där.
var väldigt poppis för massa år sedan. Okej, nu har vi Exit the Hotel. Då ska vi se Car Wash Poet Cinema. Okej, vi ska Draft Street ner alltså. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Ah, där. Vi kan inte switch reality. The switching reality is no longer possible. Någonting som förföljer mig, som vill jaga, som vill äta mig. Run, Alan, run! Oopsie daisy! Don't look back, Alan. Snälla, ingenting. Take it easy. Är det du som förföljer mig eller? Sluta kasta såna jävla... Where are you? Fuck you! Fuck you! Alltså, det hade varit jävligt surt om man inte har batteri att ta sig in. Vad hittar man mer batterier då? Genom att, hur då? Åh, sån här typ bordsåg skulle jag vilja ha. Kan någon köpa det till mig? Kan någon donera en sån här bordsåg till mig? Tack. Jag vill ha en sån. Det där gick ju föga bra. Aha, nu springer vi igenom the car wash som vi såg på kartan här. Batterier, jajamensan, och p-piller. Här, där fick vi inte gå. Cult of the World. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. Please enjoy the film, sir. Tack. Please enjoy the film, sir. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Grymt. Okej. Locate the murder site. Här hade vi någon... ljuspunkt. Jag letar efter något... Här. Looking for the cult. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their
depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Something to use there, så okej. Tycker det är klart. Murder scene. Har vi... Undiscovered map. Självklart, just det. There are no happy endings. Based on the novels by Alan Wake. Final case D. Loot. Battery. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Nej. Jag ville ha kartan. Vad är den jag letar efter? Så nu medan det är lite lugnt så här, då försöker vi bara lokalisera massa loot överallt så här, lite batterier, ammo, bara kolla runt innan vi börjar starta själva den här delen av spelet, om man säger så. Det är jättebra att vi springer. Oh, här fanns den. Tänkte lika bra att hila fullt här. Det var ingen handgranat, så kör vi så istället. Sen tar vi rifle, det var schysst med lite mer ammo. Och jag tittar runt här. Du ser vad det belönar sig att utforska ibland. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Yes. The first step toward the murder site. I was making progress. Someone had barricaded themselves in the room. Hello? Ja, vi kan kolla kartan. Nu har vi plockat upp kartan. Vi kollade kartan. Över sparplats. 2 vi... Är lite stort ändå. Rooftop, spotlights. Projector room. Vi kollar om det ser likadant ut här. Toaletter bort. Man vet aldrig. Vi bara... Cult of the world. Yes. Crap. Då har vi en pil i taket.
Som jag följde definitivt alla dagar i veckan. I was missing something. Freedom! Götten ju! Okej, jag förstår inte alls alla pilar här. Där. In safe haven, restore my health and renew. Okej, det verkar finnas någonting echo där inne. Ja, men då här uppe fanns det ju inte någonting. Jag hittade ju ingen. Barricaded himself in the room. Är det tänkt att vi ska ta bort det där då? Så är jag. Lite smart måste man vara. Inte ofta är det, men det sker ibland. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them, and something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. New York's finest. Whoa! Nice. Locked door. Flashbang. Okej, men... Theater hall, new scene. Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. Det som det står någon där uppe. I'd done some digging to film Det är ingen där, was men. a mythic auteur in the art house cinema, a rising star coming to America from Finland, but he only created one film, Tom the Poet, before he went missing.
mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Unholy grail. Just like Wake's books were. Ja, loot är bra loot. Okej, plot board, då skiftar vi här då. Då kollar vi Cult of the World först då. Okej, de verkar bara gå om, så då tar vi New Yorks finest då. Blir vi av kanske med de här? De är kvar. Nu verkar det som att vi ska på scen i alla fall. Jag ljög. Vad är vårt goal då? Investigate the theater hall. Ja, det är theater hall jag är i. Okej. Cult of the World. Oh. Hey, tja. The cops had gotten their 15 minutes of fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. I had to find a way into the projection booth somehow. Okay. Och nu bara är låst. Find a way into the projection booth. Då tänker jag så här att vi ska byta film. Jag vet inte om vi började springa ner här. Men tänkte Cult of the World. Ska vi kolla om den dörren är fortfarande öppen här då? Det är den inte, men... Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns and funny masks. Kanske vi måste ändra när vi är där inne, om det går. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Crack. Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story.
Jag vill ju titta på film. Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Investigate the alley. Aha. Då ska vi bara alley, se om vi hittar någonting. Vi har inte kommit in i projection room, editing, prop storage, backlot. Find a way in prayer. Investigate the alley. Men hur... Jag såg att det var en dörren kanske öppnade sig här. Aj. Den där känner inte jag igen. Alley. Nu. Here we are. I was Out. back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. Många gånger är sparplats här nu för det. Har vi karta på det här då? Okej, det är den delen. Garage, scene out in the night, backlot. Kommer vi komma upp där någonting? Ja, spännande. Maybe.